All right, so the recording got started. So let's dive into today's lecture. Okay. Awesome. So the first thing in the last class, we discussed what really machine learning is. What's the idea of machine learning? So that's something we discussed in the last class, right? Awesome. You have a number of things to do. Okay. Kichu homework there. The homework money. This is not an assignment, but this is something you have to do. Okay. Now, I would like to encourage you, first of all, to download certain softwares, okay? Install certain softwares. Number one, there is a software called Weka, okay? This is the link here. So if you Google search Weka, you should be able to come over here, and you should be able to download this Weka. Okay? So Weka is it's really a machine learning software, okay? It's written in Java basically, so it's platform independent, so it doesn't matter what kind of machine you have, it's Weka is going to run. So that's the first thing that you should actually install. Okay, so I think you can go to the download section, and it's pretty straightforward. So there's nothing that you need to do. There's nothing much you need to do. There is no complication. Just go on download and then install that. That's the first thing that you should do. Okay. So the first software that I would like you to install is something called Weka. Okay. And then we are going to also work on another particular thing. We're going to write a program in Python. We're going to use machine learning software or machine learning library called scikit-learn. Okay, there is a library called scikit-learn, so we're gonna just write that scikit-learn. So we're gonna use this machine learning library. So we're gonna use both Weka and scikit-learn, because a particular course is not about just like teaching machine learning in a particular platform. You should be able to use it in any platform you like. So basically we discuss the idea, and of course we also learn certain libraries that you can use. So we're going to use scikit-learn as well. That's a machine learning library written in Python. Okay, so we're going to also program in Python in this course, and you learn how to use this library. Now, the best way to actually install scikit-learn and things like that is not just to download scikit-learn. So I will not ask you to download scikit-learn from here or install scikit-learn from here. Rather, what you should do is you should install something called Anaconda. Okay. So if you install Anaconda, with Anaconda comes, a number of things. Okay, so you just go and download Anaconda, install Anaconda, and after you have installed Anaconda, you'll see that a number of softwares will be installed, and that will include scikit-learn, then NumPy, then there is something called Seaborn, Matplotlib. আমরা অনেক ধরনের software packages use করব, and all of them can be downloaded using Anaconda. So there is no point of just downloading each of these libraries on its own. Just download anaconda.com, install it, and you will have everything there. Is that clear, Nakina? Yes. So what you should do this, let me finish, okay, and then we'll get back to you. Okay, so what you should ideally do is you should install two things here. So first of all, Anaconda. You go to anaconda.com, install that. Also, we're gonna do some work in Weka, so also go to this link, okay, and that should be there. So and you should be able to install that as well. Yes, question. Someone wanted to ask me something. Sir, Python কোনো specific version কি recommend করতেছেন Anaconda এর জন্য? 3. ঠিক আছে, Python 3. Okay, all right. Don't worry about that. And me Anaconda latest version যেটা এখানে আছে, just install that. So don't worry about this. আমাদের যদি version change করতে হয়, update করতে হয়, we can do that. ওটা খুব easily করা যায়. There are like we can do something called pip install, pip update, অনেক কিছু ইউজ করতে পারি প্যাকেজ গুলোকে। তোমার যদি আমি করতে চাই, different version use করতে চাই, we can do that. So let's not worry about that. ঠিক আছে, just go and install the latest version that you have. ঠিক আছে, পরে আমরা দেখব যদি if that version is a problem, we'll see that, but এটা usually problem হওয়ার কথা না। ঠিক আছে, okay, all right. Anybody else? Like for example, if I show you, let's say for example Jupyter Notebook, এটা Anaconda install করলে এগুলো পাবেন, আপনি অনেক কিছুই পাবেন। So this is one of the things that you will get. ঠিক আছে, okay.
So if I just show you over here, if I go to the Python code, so here's an example. Let's say I go to here. Let's say I want to create a new using Python 3. So this is what I usually use. Take a Python 3 to install things. Okay. I mean Python 3 then that's what usually. Take a okay. But it doesn't matter really. Okay. So are we good so far? Is this clear? Yeah. Everyone Yes, fine? sir. Okay. So Yes, sir. within this week you should install these two softwares. Okay. All right. তা আমি একটু আপনাদেরকে এখানে right now in the classwork tab I'll provide you the links to the softwares. ঠিক আছে? Create material. Links to the software. Okay. Right. Just give me a minute. Okay, so that has been posted. Yeah, is that okay? Right? So you'll be able to get the link. Just go to here, links to the software. Okay, and you have links over here, so you can actually use this one to see where you should go. Okay, can you all hear me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. আচ্ছা শুরু করে দিতে আমরা ঠিক আছে তাহলে এটা আপনারা এই উইকের মধ্যে you should actually do that. Okay, all right, এই উইকের মধ্যে করে ফেলেন কারণ এই উইকে আসলে মধ্যে আমরা তো আসলে এই সফটওয়্যারগুলো এখন শুরু করব না বাট get it installed. ঠিক আছে, make sure that these are there. ঠিক আছে, okay, but আমরা very soon we're gonna get started with this practical stuff. Okay, now let's get started with our lecture materials. Okay, where are we? Okay, here we are. Okay, so let's get started. Okay, if you have any questions, let me know. Okay, so we will give an introduction to machine learning in this class and also in the next class. Okay, so let's go through it. So first of all, machine learning, I guess, is like has recently got its attention to many people, and there has been a lot of research that is going on right now in the areas of machine learning. Okay. And one of the interesting things that you see that, these people, they were, they were really the pioneers in machine learning, like Bengio, then Hinton, then Likan, all these people, okay, they have contributed in machine learning tremendously. And interestingly, what has happened is they have recently received the Turing Award, ACM Turing Award. Okay? And did you ever... Have you ever heard of Turing Award? কখন নাম শুনছো? Do you hear about this award called Turing Award? Yeah, শুনেছো? Okay. This is the most prestigious award. This is equivalent to getting Nobel Prize in computer science. Now, you know that there is nothing called a Nobel Prize in computer science, but we have an equivalent, award, and this is the Turing Award. And they received the ACM Turing Award in, I guess, 2018, right? They got the Turing Award in 2018. Okay, right? Okay, and that just says that machine learning has received quite a significant number of amount of attention. Okay, anyway, the lecture times. Okay, we have actually discussed these things before. It's a senior level course, and therefore we are expecting that the students will be able to demonstrate high degree of maturity
And by that I mean that you need to be able to demonstrate projects. You should be able to do certain project work. Okay, all right. And these project works, we are expecting the protect semester. What we do is project works. Significant amount of them we actually publish them in conferences or in journals. Okay, and so that is the level of maturity that usually students demonstrate. আর এটা এমন না যে মানে it's too tough. People have done it. আগে যারা এই কোর্সগুলো করেছে, they have done it. Okay, and I'll give you some examples as well. I'll give you some examples in due time, like what kind of projects they have actually done and what kind of things they have done. We will see those things. Okay, so but of course this course expects that the students will be able to demonstrate some high degree of maturity, right? Okay. All right, so we'll not go about recommended materials because these things we have discussed already, so let's not worry about these things. Project, okay, we'll discuss more about the project, what kind of things would be there in the project, so that's something we'll discuss later on. But the objective of the project work is really to give you an hands-on experience. So is really to give you an environment where you can actually demonstrate your skills in machine learning. Okay, all right, to be able to do certain things. Okay, and you will be doing some innovative projects. We'll discuss what you mean by innovative projects. Okay, how do you come up with these project ideas? We'll discuss all these stuff. Okay, now what is not expected, I'm not expecting the projects to have a commercial value, although it can have a commercial value, no problem, but it must address a realistic problem. Okay, and okay, develop methodologies to solve those problems. Okay, all right. And usually typically our projects are publishable in a reputed conference or journal. Okay, now understand that when we talk about conference and journals, some students sometimes become too excited about this, and they just say we want to publish a paper. Okay, the idea is not to publish a paper. The idea is to do a good job. Okay, if you do a good job, paper hobe. Oh, that's not a bigger problem. We will guide you through how to write a paper and stuff like that. So don't worry about that. You should ideally concentrate on the work. Is that clear? Nakina, yeah. Tomar kaaj jodi bhalo thake, the rest of the things will just come automatically. Is that okay? Nakina, yeah. Are you all okay? Shona jaচ্ছে? Yes. Yes, sir. Yes, Yeah. sir. Okay. Yes, sir. Fine. কারো কোনো questions আছে? যে the project must not be banal. Well, banal means it's a boring thing. ঠিক আছে, মানে এমন একটা কাজ করলো যে কাজটা মানুষটা করে অনেক আগে করছে, অনেক কিছু করে ফেলছে এই এরিয়াতে। ঠিক আছে, it's a very boring thing. We do not want to do projects like that. Rather, we want the projects to be more innovative. Okay, so that we actually কিছু ইন্টারেস্টিং ভ্যালিউজ যেন এখানে আমরা নিয়ে আসতে পারি, কিছু ইন্টারেস্টিং কাজ যেন করতে পারি। There has been number of things that we have done. আমি কিছু এক্সাম্পল তোমাদেরকে পরে দিব, যে certain projects that the students have done. ঠিক আছে, ওকে, রাইট। আমরা হয়তো বা খুব সম্ভবত আজকেই লাস্ট সেমিস্টারে একটা গ্রুপ they actually developed an small application. ঠিক আছে, ওকে, মেশিন লার্নিং কোর্স থেকে just last semester থেকে just শেষ করলো। And what they have done is basically তোমার মোবাইল ফোনে যদি আমরা if we use this small application that they have developed, they will be able to check using machine learning that if there is any spying softwares or any other kind of softwares or any other software that are disguising itself to spy in your mobile phones or অন্যান্য data leakage হচ্ছে, এরকম কোনো কিছু হচ্ছে কিনা, it's able to detect all those sort of things, and they have used the idea of machine learning over there as well. Okay, that's just an example which is interesting project. Okay, all right. And there are more other really interesting projects আমরা করেছি. We'll discuss these things, so don't worry about it. ঠিক আছে, okay, all right. Okay, so what is expected of you?
এই কোর্সে ভালো করতে হলে, ভালো করার থেকে মোর ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে এই কোর্স থেকে যদি আসলে কিছু ভালো কিছু শিখতে চান, so there are certain things that you have to do, ঠিক আছে? নাম্বার 1, হার্ড ওয়ার্ক, একটু কাজ করতে হবে, ঠিক আছে? ওকে, রাইট? আচ্ছা, you need to have curiosity, okay, এবং you should have continued effort. এরকম কখনো হবে না যে প্রজেক্ট সাবমিশনের আগের দিন রাতে বেলা ওভারনাইট তোমার প্রজেক্টটা দ্বারা হয়ে যাবে। দ্যাট ইজ ভেরি আনলাইকলি, ঠিক আছে? দ্যাট ইজ ভেরি ভেরি আনলাইকলি। ওকে, continually you have to be able to do certain things. Okay, all right? Acha, the very important key to do well in this course is this: consistency. You have to be consistent. Is that clear? না কেনা রাতারাতি কোনো কিছু সম্ভব না, ঠিক আছে? Okay, all right. We spoke about these prerequisites and stuff like that. Linear algebra, statistics is important, okay? And also certain ideas about algorithm would be extremely important, okay? Okay, clear? Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. All right, okay. Now, okay, now there are a number of courses. Okay, there are a number of courses that you will see the machine learning courses সাথে অনেকটা ওভারল্যাপ করে। ওকে, আমাদের অনেকগুলো কোর্স এরকম আছে, যেমন CSE 419, it's called data mining, then CSE 465, pattern recognition and neural network, okay, 468 computer vision, 495 এ অনেক সময় স্পেশাল টপিক, কখনো কখনো দেখেছি NLP অফার করা হয়। অনেক কোর্সই আছে আমাদের সাথে এই কোর্সের সাথে ওভারল্যাপ করবে, বাট দেয়ার আর লট অফ নিউ থিংস ইন দিস কোর্স এজ ওয়েল। আচ্ছা, না আমি একটা জিনিস এখানে একটু বলে রাখি, এটা ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট দ্যাট ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট। ওকে, আমি যদি একটা ছোট একটা ভেন ডায়াগ্রাম ইউজ করে, যদি ইফ আই ক্যান অ্যাকচুয়ালি ডেমনস্ট্রেট দ্যাট, সো ইমাজিন দিস ভেন ডায়াগ্রাম শোজ অল পসিবল সফটওয়্যারস, okay, that can be developed, okay, all right? Then turns out that machine learning related software, কিছু machine learning related software, software তৈরি হয়, this is a subset of so many softwares. So this industry is not a big industry, this is a small industry, but it's a growing industry, okay? Machine learning এর আরেকটা, there is a sub area. Well, there are many sub areas, but there is a sub area that actually has a lot of attention. It's called the deep learning. Okay. Now, এই কোর্সে we are not going to talk about deep learning. ঠিক আছে? Okay, deep learning সম্পর্কে আমরা হয়তো একটা ছোট ইন্ট্রোডাকশন হয়তো বা হবে, but maybe আমি deep learning in details এটা possible না. But if anybody is interested to learn about deep learning after machine learning, well, I would advise them to take this course called CSE 465. Pattern recognition and neural network, that's where they teach you deep learning. So we have a course that dedicated course in deep learning, so you do not so that's something we will not cover in details. Maybe we'll have at an introductory level. Now we will be discussing about traditional machine learning really in this course, classical machine learning in this particular course. Okay, so that's basically what it is. I don't want to go into this thought experiment because this is something we discussed in the last class, right? Nakina, mone ache? Yeah, you guys remember this thought experiment? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, okay. Yes. Now, and we realized a short thought experiment, we realized a very interesting thing. The real problem with real data is that real data, there exists a wide range of variations, right? Yeah, and because of this wide range of variation, tomar rule-based programming becomes very very impractical. ঠিক আছে? So rule based programming আমরা যে ধরনের প্রোগ্রামিং লিখি না, if such and such, ঠিক আছে, then do this and this. So this is rule based. If this is true, then do this one. It's a rule, right? But it's a rule that I am actually as a programmer giving. But the problem that happens is if your data set has a wide range of distribution, it's sometimes difficult to come up with this set of rules, right? Yeah. And that's where actually, rule-based programming fails. That's where we need a shift in the way we think about the problem, okay? And the way we do it is something called data-driven computing. So we do not give the rule per se. As a programmer, we don't write the rules. Rather,
what we do is we use the data to create a model. So when the model is created, it basically, when I use the data to learn, ঠিক আছে, আমি একটা machine learning algorithms use করছি on the data, and as a result what happens is the model learns, model যেটা produce হচ্ছে after you apply the machine learning algorithm on the data, it has learned the data, it has come up with its own rules, it has learned that data, ঠিক আছে, okay. So it has learned its own rules from the data, and that's basically what we do. So when it learns from the data set, it can actually capture, it can actually learn different, different kind of varieties or variations that it has. Okay, so that's basically the idea in machine learning. ঠিক আছে? Is that okay নাকি না? Fine. Do we understand this Yes, sir. difference? Yeah. So basically in machine learning, therefore, we use the data to train a machine to do a number of things. Okay. So whatever predictions you want to make, whatever forecast you want to make, in order to make that forecast, what you need to do is you need to come up with a model, and in order to come up with a model, what we do, how do we come up with the model? We use the data to train the machine. So okay, so data is used, okay, to actually learn, to actually come up with the model, and the model can be used then to make certain forecasts. Okay, তার মানে যে কোনো machine learning এ data is the fuel. Without data, without that data set, machine learning is not possible. Correct নাকি না? Yes? ঠিক আছে? Is that okay নাকি না? Yeah? Yes, sir. Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, you need to respond. Okay, so data is the core of machine learning. So data is at the core of machine learning. I usually say it's the fuel of machine learning. Without this one, you cannot have a machine learning project. Okay, so now let's try to more formally understand what machine learning is. ঠিক আছে? What do you mean by learning algorithm? এগুলো মানে কি? ঠিক আছে? Okay, but আমরা তো একটা ধারণা পেলাম, we had a heuristics of what learning algorithm does. Okay, but let's try to look at it more formally. Okay, so first and foremost, the concept of machine learning actually grew from AI. ঠিক আছে? So this actually is a branch of artificial intelligence, এবং এটা কিন্তু এরকম না যে 10 বছর আগে মেশিন লার্নিং এর কনসেপ্ট হয়েছে। The idea, the core idea of machine learning actually বহুত আগে। মাঝখানে মেশিন লার্নিং এ অনেক কাজ বন্ধ হয়ে গেছে, nobody worked on that, ঠিক আছে, ওকে, আবার recently it actually got the attention. Okay, so if you really see that the term machine learning phrase-টা, it was coined in 1959, okay, by Arthur Samuel. So in 1959, Arthur Samuel first used the word machine learning. So it's a very old discipline, 1959. ঠিক আছে? Okay, right. And so this is not a new topic, this is not a new area, this is quite an old area. But যেটা হয়েছিল মাঝখানে মেশিন লার্নিং এর কাজ অনেকটা বন্ধ হয়ে যায়, কেউ কাজ করছিল না, and the reason behind that is machine learning is the success that you get out of machine learning was very poor. এবং this was mostly because আমাদের আগেকার সময় যে কম্পিউটিং পাওয়ার, যতটুকু কম্পিউটিং পাওয়ার দরকার in order to actually compute, that was not good, ঠিক আছে, right? As a result, the success of machine learning was heavily limited. But now যেহেতু এখন the computational power has drastically significantly improved, now we get quite a lot of tasks, quite a lot of success out of machine learning, and it has recently again became popular, and a lot of people are interested in this particular area. Okay, now, so what do you mean by learning? Machine learning, right? We say machine learning. So what can I say? That the program is learning something. ঠিক আছে? When you write a program, like you wrote a lot of programs in CSE 115, CSE 215, 225, right? But they don't learn anything as such, right? Okay, they don't learn anything as such. Okay, right? But
when can I say that your program can learn? Learn mane ki, it changes with time, taই না? It changes with experience. That's when you say learn, taই না? Naki na? Yes. So what's the property of learning? Any idea? What's the property of learning? Okay, this is how Tom Mitchell has defined learning. ठीक है sir? Tom Mitchell has defined learning, and I quite like this, definition that he has given. He said that a computer program is said to learn. So your program is said to learn from an experience E with respect to some task T and the performance measure P if its performance at task T as measured by P improves from the experience E. That's a very interesting definition, quite rhymes, isn't it? But did you understand anything? It bhalo kore dekhen. Look at it for 30 seconds and see if you understand this one or not. Did you understand what it says? Did you understand what it says? Hello? Yes, sir. Yeah. So what did it say? It said that, you wrote a program and the program is to learn from the experience. Okay. So it's going to learn from experience. Okay. Okay. So let's say the program. So you have a program. Okay. So you build a program and the program is supposed to do certain task. So program to solve certain tasks. Let's say the task is T. Okay. Now, so it solves the task T, for example, okay? And let's say when it solves the task T, it solves the task T with certain accuracy, certain performance. So it has certain performance. While it does the task T, it has certain performance, okay? And let's say the performance is, P. So this is the P percentage accuracy the shape caster rule. All right? And then, okay, what happens is, if I give more data means it actually uses more data, that is its experience. So it uses its experience E to learn further and solve the task. Now, if it so happens when as more and more experienced হচ্ছে, যত বেশি বেশি data দেখছে, and then it relearns, let's say it learns further, it learns better, and then when it solves the task, if the performance improves with experience, if it so happens that the performance improves with experience, then we can say that it is definitely learning, isn't it? Nakina, clear? আমাদের গ্রাফটা কেমন হতে পারে? একটা performance against experience. So let's say experience graph, experience যদি on the x-axis থাকে আর performance যদি y-axis এ থাকে, কিরকম গ্রাফ হতে পারে? What do you think? Upward. Downward. Right. So basically, when it has zero experience, let's say without any experience, maybe it does with certain accuracy. Okay, so that's the performance. As it becomes more and more experienced, okay, its performance has started improving and improving and improving. Of course, একটা পর্যায়ে এসে দেখা যাবে যে মানে it has reached its saturity হতেই পারে, ঠিক আছে না কিনা? Yeah, and that's the maximum performance that we actually have got. এটা হতেই পারে. But the key idea is, with the experience, if your program is having an increased performance, then I can say that this program is learning. Is that nakina? Yes? Yes, sir. Nakina? Do we agree with that? Nakina? Yes. Yeah. So that's Yes. really how we define the performance. Okay. Let me give you some examples. Let's say you're playing a checkers game. Checker is a kind of game. It's a kind of board game. Okay. So basically, and then user is going to make its move, and you write a program. Computer is going to make its move. Okay. Like for example, chess game, you make a move and the computer makes a move. Now the computer does not necessarily make a random move. It makes a random value move. Of course, it can do that, but that would be a very
dumped program, right? It's not going to do very well. But এখন চিন্তা করো, if we actually want to come up with if we want to come up with a program that will actually perform, ঠিক আছে, মানে it's going to make an intelligent move, then it has to be a learning program. So what we can do, if we want to write a learning program where the computer makes an intelligent move, so the tasks, the program that's going to, the task that you have is to, you have a program that will be able to play checkers game, because that's the task. And what is the performance measure? So what should be the performance measure? The performance measure is the percentage of games won against opponents, ঠিক আছে, user against কতগুলো গেমে সে জিততে পারে, what percentage does it win, right নাকি না? Yes, ঠিক আছে নাকি না? Hello? Yes, sir. And how do you train it? Because it has to learn from the experience. Now, in order to train it, what we can do is you can write a program that can play the game against itself. Against itself, she play move against it. There are more than one valid moves, but কোন valid move টা better হবে, it learns from its experience, ঠিক আছে? তাহলে কি হবে, যত সে যত সে এক্সপেরিয়েন্স হচ্ছে, যত সে শিখছে, ঠিক আছে, you will expect with the experience the performance to go up, right নাকি না? The performance to go up, ঠিক আছে? আর যত এক্সপেরিয়েন্স হতে থাকবে তত এই প্রোগ্রামটা will become more and more competent, right? Yes. Okay. And now we actually have lots of programs like that has done that. For example, checkers এর প্রোগ্রামটা যে ফার্স্ট লিখেছিল, ওকে, মেশিন লার্নিং ইউজ করে, ওকে, he himself was beaten by the program that he has written, ঠিক আছে, okay. তারপর there are certain programs that was able to beat, I think, Garry Kasparov or Gary Karparov, I don't remember who it was, okay, all right. And he was world champion in chess, but he was beaten by a program, okay, that actually plays chess against human beings, ठीक है? So basically they have these programs actually learn from experience and they become better and better. Sometimes they can be better than human beings themselves, ঠিক আছে নাকি না? Which is interesting. Clear? Did you all understand this thing নাকি না? Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. There are other examples I can give you. For example, handwriting recognition, okay? আমি একটা handwritten word লিখছি, okay? All right, like for example, here it is, hello. This is a handwritten word, okay? Can I write a program that will be able to read this word and understand this is hello, okay, right? So handwritten recognition problem is a very old problem in machine learning, okay? And the task over here is really to recognize and classify the handwritten word or characters within images. একটা ছবিতে কি ওয়ার্ডটা লেখা আছে বা কি ক্যারেক্টার, এটাকে ক্যারেক্টার ওয়াইজ তুমি যদি রিড করতে যাচ্ছ তাহলে এইচ নাকি হ্যালো, ঠিক আছে? এটা ওয়ার্ড হলে হ্যালো, ক্যারেক্টার হলে এইচ বা ই, দিস আর আলাদা ক্যারেক্টার্স, ওকে? What is the performance measure for this one? The performance measure is the percentage of words or characters, whatever you want to classify. How many of them were correctly classified? That's the performance measure. Okay. And what's the training experience? The training experience is, how do you train it? The way we train it, if you want to do that, is you need to collect these words or characters, right? So you create a database of handwritten words or characters. Okay. And you allow your program to actually learn from these handwritten words and characters, and with the experience it actually start having better performance. Is that clear nakana? Yeah. Okay, I'll give an example. A very popular data set is the MNIST data set. Okay, all right, so if we go over here, let's say we come over here, let's say I write MNIST. Okay, I don't want to download anything. Let's say MNIST data set, okay, database, okay, whatever. So Jan Likan, this is the person who has actually done that, and he actually has a lot of data. Okay, this is huge amounts of data. This is the training set images. I don't want to download anything right now because these are
there's a lot of images over there, and then he uses different machine learning classifiers, okay, to recognize these things. So he's done lots of works, ঠিক আছে? এখানে খুব ইন্টারেস্টিং দেখা যাচ্ছে একদম পুরোপুরি এখান থেকে, right? If we see that, so these are old ones, I guess. One layered neural networks, okay. The Euclidean k-nearest neighbor classifier use করছে, error rate কত percent error rate পাচ্ছে, মানে error মানে হচ্ছে wrongly classify করছে, ঠিক আছে? Okay, then support vector machine error rate কিন্তু কম. This works very good. Neural networks, these are the error rates. Okay, then convolutional neural networks error rate আরো কমে আসছে when they are performing much better, ঠিক আছে, right? And in fact, if I go here, if I write MNIST data set, if I look at the images, just to give you an idea about these are the, like, এরকম ধরনের, he had, um, a database of these handwritten characters, and basically what has happened is a database of characters used করে it actually it allowed, you have to learn from these characters. So বলে দিছে this is 1, this is 2, this is 3, so it learns মানে এটা 2টা পড়লো, ঠিক আছে, and we are actually also saying, supervising the program, that this is 2. So প্রথমবার হয়তো 2 সে ভুল করলো, আবার 2, এটাও 2, এটাও 2. So the more it looks at different versions of 2, different versions of 3, different versions of 4, the better it becomes. Is that clear নাকি না? Did you understand that? Yeah. So তাহলে কি করতে হয়, এরকম কোনো কিছু যদি শিখাতে হয়, if I want a program to learn from certain data sets, okay, all right, তাহলে কি করতে হবে তোমার, সেটা হচ্ছে you need to first of all come up with a data set, and from that data set it should be able to learn, ঠিক আছে? আচ্ছা, একটু চিন্তা করে দেখো, I'll give you 1 minute to think, okay? চিন্তা করে দেখো, if you had to collect certain data set for বাংলা, ধরো এমনিস তো হচ্ছে ইংরেজিতে, বাংলাতে যদি তুমি স্বরে আলাদা করে যদি শিখাতে চাও কম্পিউটারকে, হ্যাঁ, যদি একটা ডেটা সেট কালেক্ট করতে চাও, হ্যাঁ, এটা কিন্তু রিয়েলি এখন চিন্তা করো, এই ডেটা সেট যদি কালেক্ট করতে চাও, তাহলে what are the different things you should think in order to collect the data set? Data set যে কালেক্ট করবা, এই ডেটা সেটের মধ্যে কি কি ধরনের জিনিসপত্র থাকা উচিত, বাট ইউ শুড কনসিডার, বিকজ দ্যাটস দ্য প্র্যাকটিক্যালিটি অফ ইট। তুমি যদি ডেটা সেটটাতে যদি উল্টাপাল্টা হয়ে যায়, ডেটা সেটের কোয়ালিটি যদি খারাপ হয়, তাহলে এটা খারাপ শিখবে, ডেটা সেটের কোয়ালিটি যদি ভালো হয়, তাহলে ভালো শিখবে। তো একটু I'll give you 1 minute for you to think about it, ঠিক আছে? কি ধরনের ডেটা সেট, একটা ডেটা সেট যখন যদি তুমি কালেক্ট করতে পারি এমনিস্টের মতন বাংলার জন্য, তাহলে what are the different things you should actually consider, okay? So this is very important. Before you even start collecting the data set, you need to really think about different things, okay, that you need to consider. আমার কথা বুঝা গেছে নাকি না, বুঝা যায়নি? Did you understand my question? Hello? Yes, sir. Did you understand my questions, everybody? জি স্যার। আমি যদি Yes, sir. এমনিস্টের মতো যে বাংলার জন্য করতে চাই, ঠিক আছে, what are the things before you even go and collect this data, what are the things, or what are the things in the data set ব্যাপারে কি কি জিনিস you need to be careful of? 1 minute সময় দিচ্ছি, think very carefully, because this is a very important topic. Machine learning algorithm মানে অ্যাপ্লাই করার থেকে মোর ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ডেটা সেটটা কিভাবে কালেক্ট করছি, because that's the fuel. If the fuel is wrong, then the entire project is wrong, ঠিক আছে? Okay, so I'll give you 1 minute for everyone to think, and then we will discuss on this idea, okay? I'll give you 1 minute, okay?
All right, have you guys thought of this? তুমি যদি এরকম কোনো ডেটা সেট কালেক্ট করতে চাও, what are the things you should consider? স্যার বাংলা বর্ণমালাগুলো থাকতে হবে। হ্যাঁ, তা তো থাকতেই হবে, সবকিছু থাকবে। ঠিক আছে, ধরো তুমি আইসোলেটেড ক্যারেক্টার রেকগনাইজ করছো, আমি বলছি ওয়ার্ড না, ক্যারেক্টার্স। ক, খ, সরে অ, সরে আ, 1 2, ঠিক আছে। এখন যখন ডেটা সেটটা কালেক্ট করবা, হ্যান্ড রিটেন ক্যারেক্টার্স গুলো কালেক্ট করবা, তাই না? হোয়াট আর দ্য থিংস দ্যাট ইউ শুড কনসিডার? কি রকমের ডেটা কালেক্ট করবা বলো? ভ্যারাইটি স্যার, লাইক কত এক একজন এক এক ভাবে লিখে, সো কয়ের কতগুলো ভ্যারাইটি হইতে পারে। ডিফারেন্ট Very good. ভার্সন। So, আমার ভেরিয়েশনটাকে নিতে হবে। আমার যদি কোনো ভেরিয়েশন না থাকে, একজন মানুষকে দিয়ে প্রত্যেকটা কল লেখাইছি, তাহলে ভেরিয়েশন হবে না, রাইট নাকি না? ইয়া। সো এখন there you go, now we are talking, ঠিক আছে। এই যে ভেরিয়েশন, কারণ ভেরিয়েশন তোমার ডেটা সেটের মধ্যে যদি না থাকে, then your machine learning does not learn the variation, right নাকি না? এখন how would you ensure there is a variation in the data set? What are the things that you should consider? ঠিক আছে, বলতে পারবে? ভেরিয়েশন যেন থাকে, এটা যেন কি করা যায়? স্যার ডিফারেন্ট সোর্সেস থেকে ডেটাটা কালেক্ট করা। মুশির, আবার বলো। ডিফারেন্ট সোর্স থেকে ডেটাটা কালেক্ট করা। ডিফারেন্ট সোর্স থেকে কালেক্ট না, ডেটা সেট আপনি কালেক্ট করবেন, ঠিক আছে। এন্ড কিভাবে বিভিন্ন রকমের ই করা, মানে বিভিন্ন জি স্যার। ওকে, ডিফারেন্ট পারসন। আর কিছু স্যার লেফট হ্যান্ড রাইট হ্যান্ড দুই ভাবে, লেফট হ্যান্ড রাইট হ্যান্ড, ওকে। লেফট হ্যান্ড রাইট হ্যান্ড ইজ এ গুড আইডিয়া, কিন্তু টিপিক্যালি লেফট হ্যান্ড মানুষের সংখ্যা কিন্তু কম, ঠিক আছে। মোস্ট অফ দেম ইউ উইল গেট অ্যাকচুয়ালি রাইট হ্যান্ডেড পারসন, তাই না? আচ্ছা, আর কি? বাট দ্যাটস আ গুড আইডিয়া, লেফট হ্যান্ড রাইট হ্যান্ড, দ্যাটস আ ভেরি গুড আইডিয়া। আর কিছু? এনিথিং এলস? নো? ওকে স্যার বিভিন্ন ফন্ট, যেমন বিভিন্ন ফন্ট, যেমন ইতালিক ফর্মের বা ইয়ার ফর্মের, এরকম বিভিন্ন ফন্টের লেখাগুলো। জি স্যার। ধরো কার্সিভ রাইটিং, আমি বুঝলাম ইংরেজিতে তো আমরা কার্সিভ রাইটিং করি, বাংলাতে কি কেউ কার্সিভ রাইটিং করে? হ্যাঁ, বাংলাতে কি কার্সিভ রাইটিং হয়? না স্যার, আমি বলতেছিলাম অনেকে একটু না বাঁকা করে লেখে, আবার অনেকে একটু সোজা করে লেখে, ওই রকমের কথা। ওকে, ঠিক আছে, ওটা তো হয়ে গেল। ওই যে যখন তোমরা কেউ একজন বলছে যে উইল টেক দ্য ডেটা সেট ফ্রম ডিফারেন্ট পিপল, বিভিন্ন লোকদের থেকে ওদেরকে বলবো ক লেখো, ওগুলো আমরা কালেক্ট করবো, ঠিক আছে। ওখান থেকে ওই ভেরিয়েশনটা চলে আসবে। কেউ হয়তো বাঁকা করে লিখবে, কারো হ্যান্ড রাইটিং হয়তো একটু খারাপ, কারো একটু ভালো, ঠিক আছে। ওকে, অল দিস ভেরিয়েশনস আর দেয়ার। বাট তুমি যখন একটা এক্সপেরিমেন্ট করছো, তুমি যখন ডেটা কালেক্ট করছো, মানুষের মধ্যে তো ভেরিয়েশন আছে, ওই ভেরিয়েশন থাকবে, বাট ইউ নিড টু বি অলসো কেয়ারফুল টু এনশিওর দেয়ার ইজ ভেরিয়েশন। হোয়াট উড ইউ ডু? দ্যাটস হোয়াট আই এম আস্কিং, ঠিক আছে। আর কি করতে পারি? আর কোনো কিছু করতে পারি? স্যার ডেটাটা যখন আমি মেশিনে ফিড করাবো বা এরকম প্রসেসে যদি একটা ডেটাই আমি বিভিন্ন পারসেপশনে ফিড করাই, লাইক স্যার ওগুলো তো আমরা করবো, আমরা মেশিন লার্নিং এ যাচ্ছি না, আমরা ডেটা সেট কালেকশনের কথা বলছি। এই ডেটা সেট যখন কালেক্ট করব, আমরা what are the things that we should consider so that there's good enough variation in the data set itself? That's what I'm asking. Different age bracket থেকে স্যার যেটা নিলে স্যার, different age brackets sir, like different age. Very good. Yes sir. So we will take the data from people of different age. Really good. That's a good idea. ঠিক আছে, এক এক এজে এক এক রকম, ঠিক আছে। Sure. So age is a variation. তারপর মানুষই বলছিল কি লেফট হ্যান্ড এন্ড রাইট হ্যান্ড, যদিও লেফট হ্যান্ডেড পারসন কম পাওয়া যাবে, বাট দ্যাটস অলসো আ ভেরিয়েশন, ঠিক আছে। আর কিছু এজ ভেরিয়েশন পেলাম, লেফট হ্যান্ড রাইট হ্যান্ড পেলাম। স্যার এডুকেটেড এন্ড আনএডুকেটেড বা অর্ধশিক্ষিত এরকম, মানে লিখতে পারলে তো ওটার সাথে কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা। আচ্ছা ঠিক আছে, তাও নি না, ঠিক আছে, যদি কিছু থাকে ফাইন। আর কিছু ডিফারেন্ট প্রফেশন স্যার লোকেশন অর এথনিসিটি প্রফেশনের জন্য হ্যান্ডরাইটিং এ কিছুটা ডিফারেন্স আছে। রিয়েলি? যেমন আমি তো ম্যাক্সিমাম মানে ডক্টরে বলতে যাচ্ছি বুঝতেই পারি না। চিটাগং লোকরা ডিফারেন্টলি লেখে দেন ঢাকার লোকদের থেকে।
আচ্ছা মানে আমি বলতেছি যে ডক্টররা যেভাবে লেখে এটা ফার্মাসি ছাড়া কেউ প্রফেশন বোঝে না সো ডিফারেন্ট প্রফেশনের জন্য কিছুটা ডিফারেন্ট ওকে অনেকে অনেক ফাস্ট লিখতে হয় কোন একটা জবে দেন তার হ্যান্ডরাইটিং একটু চেঞ্জ এসে পড়ে এর জন্য good very good so now that's the important bit কারণ এখানেই আমাদের আসল মেইন গেমটা machine learning algorithm is later on but most important thing is the data set acha let me share my experience with you guys actually we did something like this back in 2016 2016 আমরা এরকম একটা কাজ করছিলাম and we called that project Bangla Lekha isolated বলছিলাম because it reads isolated characters okay it reads isolated characters মানে just character মানে ক খ মানে ওয়ার্ড না কবিতা না ক ঠিক আছে ব এরকম ঠিক আছে ওকে অলরাইট সো আইসোলেটেড ক্যারেক্টারস মানে আমরা যেটা চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে আইসোলেটেড ক্যারেক্টারস আমরা রেকগনাইজেশন করে and we did many more things with that okay এই আমাদের ডেটা সেটটা is actually publicly available so কেউ যদি চাও ডেটা সেটটা ডাউনলোড করে একটু দেখতে এরকম আছে ইমেজগুলো you can just go to that link have a look actually do that in the মানে over this weekend যে একটা ডেটা সেটের চেহারা কেমন ঠিক আছে okay and we made this a public data set ঠিক আছে okay এবং এখানে অনেক ডেটা আছে ঠিক আছে এই ডেটা সেটে there are 50 বাংলা বেসিক ক্যারেক্টারস 10টা বাংলা নিউমেরালস মানে হচ্ছে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 আর 0 দ্যাটস 10টা এবং 24টা সিলেক্টেড কম্পাউন্ড ক্যারেক্টারসও রাখা আছে ঠিক আছে ওকে এখন 50টা বাংলা বেসিক ক্যারেক্টারস আছে কিছু ঠিক আছে লাইক ক খ এরকম কিছু আছে 24টা সিলেক্টেড কম্পাউন্ড ক্যারেক্টারস রাখা হয়েছে আর 10টা বাংলা নিউমেরাল রাখা হয়েছে এখন ক কি একটা ক আছে না অনেকগুলো ক আছে what do you think তো অনেকগুলো খ ঠিক আছে ওকে এরকম অনেকগুলো ইমেজ তৈরি করেছে ইনফ্যাক্ট total number of images that we actually published is this 1,66,105 ঠিক আছে that's the published images actually এর থেকে আরো বেশি আমরা করেছিলাম পরবর্তীতে কিছু ইমেজ একদম পুরো বাজে কোয়ালিটির জন্য we had to throw it away ঠিক আছে okay so finally Ashish sir I'll come to your question finally we published some 1,66,105 handwritten character images ঠিক আছে okay এবং যখন আমরা পাবলিশ করেছিলাম এখন আমি জানি না কি অবস্থা বাট তখন ইভেন লাস্ট ইয়ার পর্যন্ত আমি চেক করেছিলাম দিস ওয়াজ দ্য ওয়ার্ল্ডস লার্জেস্ট হ্যান্ডরিটেন ক্যারেক্টার ইমেজেস ফর বাংলা ঠিক আছে সো দিস ইজ সামথিং উই অ্যাকচুয়ালি ডিড ইট ইন 2016 2017 আমরা এটা পাবলিশ করি আসলে ইনফ্যাক্ট কাজটা শুরু হয় 2016 2017 গিয়ে আমরা পাবলিশ করি সো পাবলিশড এটা হচ্ছে দিস ইজ দ্য লিঙ্ক ওয়্যার ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি ডাউনলোড দ্য ডেটা সেট ফ্রম also we have a paper I probably will give you the paper as well যদি পড়তে চান where it talks about this particular data set that we have built এখন I know someone wanted to ask me a question but before that let me explain you আমরা যখন এই ইমেজগুলা ক্যারেক্টারসগুলা কালেক্ট করি তখন what are the things we have done what are the things we were careful of first thing that we wanted to ensure is that a wide range of variations থাকে yes নাকি না clear তার মানে এই না এইটা কিন্তু ভেরিয়েশন না কেউ এ লিখলো এখানে আবার কেউ এ লিখলো এইখানে এইভাবে this is not a variation ঠিক আছে we wanted to make sure যে এগুলা প্রত্যেকটা ইয়াগুলো যেন সেম ইয়াতে থাকে ঠিক আছে ওকে অলরাইট আমরা লিখে দিয়েছি এখানে খ লিখতে হবে সো পিপল ওয়্যার রাইটিং খ লিখতে হবে এখানে খ ঠিক আছে আচ্ছা প্রথম ভেরিয়েশনস দ্যাট উই হ্যাভ ডান নাম্বার 1 আমরা উই এনশিওরড যে এই ডেটা সেটটা যেন সবকটা লেখা যদি ভালো হয় মানে মুক্তার মতো লেখা ভেরি নাইস ওয়েল রিটেন ক্যারেক্টার্স এটা কি ভালো হবে নাকি না উই ওয়ান্ট সার্টেন ভালো সার্টেন হাতের লেখা খারাপ
এটা আমাদের এনশিওর করা উচিত, তাই না? উই নিড টু অলসো এনশিওর দ্যাট ওয়াইড রেঞ্জ অফ ভেরিয়েশন, দ্যাট রেঞ্জ অফ ভেরিয়েশন। সো এটা আমরা কিভাবে করেছি? উই ডিড সাম ইন্টারেস্টিং এক্সপেরিমেন্ট। আমরা যেটা করেছি, interestingly, what we do, we collect the data set from, we collected the data set from the students. So আমরা স্টুডেন্টদের কাছে একটা ফর্ম দিই, ঠিক আছে? ক্লাসে গিয়ে স্টুডেন্টদের কাছে একটা ফর্ম দেওয়া হয়। এই ফর্মে লেখা আছে ক, খ, গ, ঘ, ডিফারেন্ট জায়গায় দেখা যায়, এবং পাশে তারা ক 10 বার লিখতে বলা হয়েছে, খ 10 বার লেখো পাশে, গ 10 বার লিখতে, এরকম। হ্যাঁ, প্রথমবার দেওয়া হয়, দিয়ে বলা হয়েছে এই পুরা ইয়াটা দেওয়া আছে, দ্য অ্যালফাবেট, এই পুরো লিস্টটা দেওয়া আছে তোমার কাছে, এই পুরো জিনিসটা ইউ সলভ ইট ইন 5 মিনিটস। প্রথম 10 মিনিট দেওয়া হয়েছে, 10 মিনিট ইজ টু মাচ টাইম, মানে বহুত আগে স্টুডেন্টদের সব শেষ। তারপর দেন উই গেভ দেম 5 মিনিটস, 5 মিনিটস, সো ইটস গুড ইনাফ টাইম, অনেকে বলছে। তারপর উই গেভ দেম 1 মিনিট, 1 মিনিটের মধ্যে শেষ করতে হবে পুরোটুকু। অ্যান্ড যখন টাইমটা কমিয়ে দিই, তখন কি করে মানুষটা, কি করে, তাড়াতাড়ি লিখতে চেষ্টা করে, কারেক্ট নাকি না? তাড়াতাড়ি দেখলে হ্যান্ড রাইটিংটা কি হয়, খারাপ না ভালো? খারাপ। there is a little bit of that's what we have done. এটা কিন্তু আমাদের data set collection and methodology হিসেবে we have done this one to ensure যে আমাদের কাছে যেন ভালো হাতের লেখা এবং খারাপ হাতের লেখা সবই যেন থাকে। is that okay নাকি না? yeah, আচ্ছা। দেন ওই ফর্মটার মধ্যে, যে ফর্মটা স্টুডেন্টসদেরকে দেওয়া হয়, উই অলসো কালেক্টেড আ ফিউ ইন্টারেস্টিং ইনফরমেশন অ্যাবাউট দ্যাম, ঠিক আছে? উই অলসো ওয়ান্টেড টু মেক শিওর যে এই ছেলেমেয়েরা যারা আছে, যারা লিখেছে, তারা যেন সব ছেলে যেন না হয়, সব মেয়ে যেন না হয়, কিছু ছেলে কিছু মেয়ে, ঠিক আছে? মেক শিওর দ্য জেন্ডারটাও যেন আমরা অ্যাকচুয়ালি ব্যালেন্স করি, ঠিক আছে? নাহলে হবে কি, নাহলে ইট ক্যান সো হ্যাপেন মেয়েদের হাতে লেখা ইজ লিটল বিট ডিফারেন্ট ফ্রম ছেলেদের হাতে লেখা, ঠিক আছে? সো দ্যাটস অলসো আ কাইন্ড অফ ভেরিয়েশন, তো এটা আমরা রাখি, ঠিক আছে? ওকে, সো 1 নম্বর হচ্ছে। তারপর এইজটা আনফরচুনেটলি খুব একটা করতে পারিনি, বাট দেয়ার ইজ আ রেঞ্জ, ঠিক আছে? কারণ সবই স্টুডেন্ট ছিল, ঠিক আছে? আমরা কোনো বৃদ্ধ মানুষের কাছ থেকে নেইনি, ঠিক আছে? ওকে, বাট লোকেশন কেউ একজন বলছিল, অ্যান্ড উই অ্যাকচুয়ালি ডিড দ্যাট। লোকেশনটা আসলে সবখানে যাওয়া সম্ভব ছিল না, ঠিক আছে? ইটস এ স্মল প্রজেক্ট, ঠিক আছে? বাট আমাদের যারা স্টুডেন্টসরা, যারা ভলান্টিয়ার্স ছিল, যারা ডেটা কালেক্ট করছিল, তারা ঢাকা থেকে ডেটা কালেক্ট করেছে, তারা কুমিল্লা, লাকসামে গেছে, আরো কোথায় কোথায় গেছে, কয়েকটা জায়গায় গেছে, and they went to different schools and they actually collected the data from there as well, ঠিক আছে? That is done in a way so that a lot of variations are there, ঠিক আছে? Got the point নাকি না? Clear? Yeah, বুঝতে পারছি? Hello? Yes, sir. Yes. Yeah. So, data set collection is a very, very tedious job. But that's the most important thing. Data যদি তুমি ভালো করে করতে পারো, অনেক কিছু ভালো করতে পারো। And then we actually published the data set. That's what we did back in 2017. 2017-তে আমরা এই data setটা পাবলিশ করে দিই, ঠিক আছে? Okay. So anybody can use our data set to do different things and stuff like that. And people actually have done it. And আমার কাছে আমি যদি, if I can actually I don't know if I can actually show you. Let's see. Let's go here. So if we go over here, so this is our this paper. যেখানে আমরা এই data set সম্পর্কে বিস্তারিত লেখা আছে। You published it in a journal called Data and Brief back in 2017, and we can see that some 50 people have cited our papers. So আমরা যদি এখান থেকে দেখি what different people have done with our data set, অনেকে যেমন ওই data set নিয়ে character recognition করছে, ঠিক আছে? These things they have done, ঠিক আছে? আবার অনেকে আবার অন্যান্য data set পরবর্তীতে তৈরি হয়েছে, নামতা ডিবি যেমন একটা এক্সাম্পল। নামতা ডিবিটা পরে হয়েছে, আমাদের পরে, ঠিক আছে? ওকে, and so they have actually also seen the নামতা ডিবি আর আমাদের ডেটা সেটের কম্পারিজন করেছে, অনেক ইন্টারেস্টিং কাজ করেছে। কেউ যেটা করেছে আমি মনে দেখেছিলাম, কোন ইয়ারে জানি, সেটা হচ্ছে somebody actually was able to use the data set to detect gender. এই হ্যান্ডরাইটিং দিয়ে এটা মেল না ফিমেল এটাও ডিটেক্ট করতে পারছে উইথ আ ভেরি গুড অ্যাকুরেসি, ঠিক আছে? ইটস জাস্ট ফ্রম আওয়ার ডেটা সেট, ঠিক আছে? ওকে, আচ্ছা।
Any other things? Right. A universal way to collect and process handwritten data in any language, blah, blah, blah. Okay. এগুলা যেগুলো পরে পরবর্তীতে আসে সংখ্যনের and different things, এগুলো আমাদের পরে আসে. I think we were the first ones to actually do it for বাংলা. ঠিক আছে? Okay. And তারপর আরো অনেক কিছু মাতৃভাষায় আসছে. ঠিক আছে? Okay. This is recent, 2021. ঠিক আছে? Okay. A comparison between hybrid model for classifying Bangla isolated এগুলো আছে তো handwriting use করে তোমার we were able to detect genders ঠিক আছে we were able to even sometimes predict age ঠিক আছে ওকে অলরাইট but age টা আমরা খুব কনফিডেন্টলি বলবো না কারণ হচ্ছে যেহেতু আমাদের age distributionটা খুব বেশি ছিল না মানে ভ্যারাইড ছিল না খুব ছোট ছিল but there's a lot of people who can do that ঠিক আছে okay there's a lot of things that can be done using this data set that we have. Okay. So in any case, so what I'm just trying to say is, whenever you're going to collect a data set, there's a lot of things you need to be able to think. Data set এমন না যে গেলাম কালেক্ট করলাম নিয়ে আসলাম you really have to think very very carefully কারণ একবার যখন কালেক্ট করা হবে you see 1,66,105 handwritten character data set read করবার পর এরপর যদি আমি রিয়েলাইজ করি ও এটা আমাদের করা উচিত ছিল তখন কিন্তু গিয়ে আবার চেঞ্জ করাটা কিন্তু সম্ভব না ইজ দ্যাট ক্লিয়ার নাকি না ওকে সো দিস আর দ্য থিংস ওয়ান নিডস টু থিঙ্ক ভেরি কেয়ারফুলি ঠিক আছে ওকে যেমন এটা এরকম কিন্তু আমাদের হয়েছিল ঠিক আছে আমরা একটা সময় গিয়ে চিন্তা করেছিলাম যে আমরা যে ডেটা কালেক্ট করেছি উই ডিড নট কিপ আ নোট যে এটা কি লেফট হ্যান্ডেড না রাইট হ্যান্ডেড এটা কিন্তু আমাদের মাথায় আসছিল কিন্তু আমরা পড়িনি আর পরবর্তীতে এটা আসলে ইয়ে করা সম্ভব না ঠিক আছে বাট দেন আমরা এটাতে খুব একটা বদারও ছিলাম না লেটার বিকজ উই রিয়েলাইজ যে আসলে লেফট হ্যান্ডেড পিপলের সংখ্যা এতই কম হবে যে এটা ইটস গোইং টু বি ভেরি মাইনর ক্লাস ঠিক আছে এটা আসলে করাটা খুব ডিফিকাল্ট ইজ দ্যাট ওকে নাকি না ওকে সো অল আই এম ট্রাইং টু সে ইজ when you collect a data set you need to rethink a lot of things ঠিক আছে একটা ডেটা সেট কালেক্ট করবার আগে কিন্তু তোমাকে অনেকভাবে চিন্তা করতে হবে যে ডেটাটা কোথা থেকে কালেক্ট করবে কিভাবে কালেক্ট করবে what are the different variations that you should do and what you should not do and stuff like that ঠিক আছে okay the lot of things you need to really think about ঠিক আছে okay আমরা এরকম করিনি আমরা কিন্তু করতে পারতাম we could have given them different kinds of pen as well ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ পেন দিয়ে বললাম যে এই পেন দিয়ে করবো এই পেন দিয়ে করবো এই পেন দিয়ে করবো এটাতেও কিন্তু কিছু ভেরিয়েশন আসতে হয়তো পারতেন না এটাও হয়তো করতে পারতাম কিন্তু at that time we did not think about this one and এই সবকটা যে করতে হবে এমনও কোনো কথা নাই বাট the point is whenever you're going to go ahead and collect a data set you need to think about the methodology what are the different things that you must take into consideration এটা খুবই খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস কারণ ডেটা সেটের যদি উল্টাপাল্টা হয় then your entire machine learning project is in jeopardy right নাকি না কাজ করবে না ভালো মতো আর we good clear কারো কি কোনো কোশ্চেনস আছে স্যার আপনারা এই ডাটাটা কি প্রতিবন্ধী থেকে কালেকশন করছিলেন মানে না 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 we did not ঠিক আছে ওকে we did not okay এটা কি পসিবল হতো যদি আমি কি মানে প্রতিবন্ধী ঠিক আছে এক নম্বর জিনিস হচ্ছে যে কারণে আমাদের মেইন ইয়েটা যেটা ছিল তখন আমাদের আমাদের মেইন আইডিয়াটা ছিল সেটা হচ্ছে ইংলিশের জন্য এরকম কিছু আছে ঠিক আছে ওকে রাইট লাইক দ্য এমনি স্ট্যাটাস সেট আছে ঠিক আছে লিখানের এমনি স্ট্যাটাস সেট and this লিখান is the one আমি প্রথম স্লাইডে দেখাচ্ছিলাম for the Turing Award ঠিক আছে ওকে this is his work ঠিক আছে এবং যেহেতু এটা লিখান and others they have done this one তো ওরা এটা অনেক জায়গায় ইউজ করা হয় যেমন পোস্টাল ইয়াতে তোমার ধরো কেউ চিঠি লিখছে ঠিক আছে এই পোস্টাল অ্যাড্রেস হাতে লেখা ঠিক আছে এখন অনেক সময় যেটা করে সেটা হচ্ছে in order to process that হাতে দেখা কিন্তু ওরা কম্পিউটারে প্রসেস করার সময় একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় যখন যায় ওকে এই কোন চিঠিটা কোথায় যাচ্ছে দে কিপ ইট ইন দা কম্পিউটার ইন দ্য ডেটাবেসে থাকে ঠিক আছে ওকে মানে পোস্টম্যানদের কাছে কাপড় ঠিক আছে ওকে কিন্তু ওই হাতের লেখা জিনিসটা আবার বসে বসে টাইপ করতে হতো
ঠিক আছে? Now if you have an OCR, optical character recognition, you know, you can just put it on the handwritten, you know, text, and automatically এটা ইয়াতে ইংলিশে চলে আসলো, ঠিক আছে? Okay, so that's the thing. So if you come up with a software that is able to recognize handwritten, you know, words and sentences, you know, you can do that. So that's what Glicons and others have done for English. তো তখন আমাদের আসলে চিন্তাটা আসলে আমাদের কিন্তু আসলে the objective was not that প্রতিবন্ধী কি প্রতিবন্ধী না এটা আইডেন্টিফাই করা। আমাদের এটা তখনকার আইডিয়াটা ছিল আমরা বাংলার জন্য we need something like that, ঠিক আছে, which we don't have at that time, right? But surely if you want to do with you know কি বলে, you know, special children's and stuff like that, and go ahead, এটা তোমরা কাজ করতে পারো অবশ্যই কেউ যদি করতে চাও। কিন্তু আরেকটা জিনিস হচ্ছে, you know, data set যখনই কালেক্ট করতে যাব, this is very vital. I think this is extremely vital for you guys. Okay, now you know you are going to do a project. Among a project you need to go through this collection of data set as well. I am not saying that you are going to collect the data set the way we have done it. আমরা এটা 6 মাস ধরে data setটা কালেক্ট করেছি, and 6 মাস তোমাদের টাইমও নাই, তাই না? Yeah, so you will not be able to do it for 6 months, ঠিক আছে? So we have done lots of interesting things, ঠিক আছে? অনেক কাজ করছি অনেক, এবং শুধু আমরা একা করি নাই, ঠিক আছে? আমি আর ডক্টর নাবিল আমরা দুজন মিলে করে নাই। We had 10 students constantly working in that project, ঠিক আছে? Okay, so there was a lot of efforts, ঠিক আছে? Okay, এবং শুধু 10 জন স্টুডেন্ট না, আমি তো জানি মোস্ট অফ দ্যাম একদম 9টা 5টা জবের মতন কাজ করতো। আসতো সকাল 9টায়, বসতো 5টার সময় উঠে যেত, ঠিক আছে? কনস্ট্যান্ট। This is how we have worked. Okay, so there's a lot of effort, but I'm not saying যে হয়তোবা তোমরা অনেক কিছু ভেরিয়েশন আনতে পারবে, ঠিক আছে, just because of the time. এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যখনই তুমি একটা ডেটা সেট কালেক্ট করতে যাবে, you must find out where you are going to collect the data from. তুমি এমন একটা জিনিস প্রপোজ করলে তোমার ওই ডেটা কালেক্ট করতেই তোমার অনেক সময় চলে যাবে, তাহলে কিন্তু ইটস গোইং টু টেক আ লট অফ টাইম, ঠিক আছে? ওকে, তো আমরা যদি চেতাম এই মানে ইউ নো স্পেশাল চিলড্রেনদের থেকে ডেটা কালেক্ট করা, তাহলে উইল হ্যাভ টু গো অ্যান্ড টক টু দিস ইনস্টিটিউশনস, ঠিক আছে? তো ওটাতে তখন আসলে এক নম্বর হচ্ছে আমরা ওই ভলিউম অফ ডেটাও পাবো না, যেটা আমাদের মানে ইন্টেনশন ছিল না, ঠিক আছে? ওকে, আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে উই নিড টু টক টু রেলিভেন্ট পিপল যাদের সাথে আমাদের কোনো কন্ট্যাক্ট নাই এখন, ঠিক আছে? সো মানে all these things depend on like what you want to do really, ঠিক আছে? তুমি যদি করতে পারো, আমি যদি if you have access, go ahead. আমি বলতেছিলাম যে আমি যদি মানে এডুকেশন পারপসে দেখা যায় 1000 অফ ডাটা কালেক্ট না করে মানে জাস্ট 100টা ডাটা কালেকশন করলাম, তাহলে মানে এই কোর্সের ইয়াতে আর কি, কোর্সের জন্য, তাহলে এটা কি হবে? মানে ডাটা সংখ্যা যদি কমিয়ে দেয় আর কি, মানে যেটা বুঝি কি বলছো আবার বলো। না স্যার, আমি বলতেছি আপনারা তো প্রফেশনালি দেখা যায় 10,000 বা এর চেয়ে বেশি হ্যান্ড রিটেন কালেকশন করছেন। সো আমি যদি এই কোর্সের জন্য মানে কম সংখ্যক, ধরেন 100 জনের কাছ থেকে ডাটা কালেক্ট করে তারপর এটা ট্রেন করতে চাই, তাহলে কি এটা সমস্যাটা যেটা হচ্ছে এক নম্বর, ইউ নো, তোমার মেশিন লার্নিং এর পারফরম্যান্স ডিপেন্ডস অন টু থিংস। ওকে, the first thing, it depends on the volume of data, that's or the quality of data as well, ঠিক আছে? ভলিউম অফ কোয়ালিটি দুইটাই আর কি, ইনফ্যাক্ট আমি যদি একসাথে লিখছি অর না, দুইটাই। হ্যাঁ, and number two, it depends on the algorithms that you use. So অনেক সময় দেখা যায় যে even with very poor algorithms, if your data set has a lot of, you know, মানে if the data amount is huge, sometimes performance ভালো আসে, because when your data amount যত বেশি হবে তত কিন্তু তুমি range of the variationsটা automatically বেশি হবে, তাই না? নাকি না? Clear? You get the point? Yes sir. So that's important, যে তুমি যদি অল্প সংখ্যক ডেটা দিয়ে কাজ করতে যাও, you may not actually end up getting a very good accuracy. You may not, ঠিক আছে? But this is also very interesting thing which we will discuss in this course.
যে অনেক সময় অনেক ডেটা সেটে আসলে চাইলেও যদি তুমি চেয়েও থাকো, you will not be able to come up with very big data set. Sometimes you just have small data set, and that's what you have to work on. ঠিক আছে, এইসবেরও কিছু টেকনিক্স আছে, and we will discuss these techniques as well. আমি এটা হয়তো বা একটা সিম্পল এক্সাম্পল দিতেই পারি এখন। I'll try my level best. দেখি এটা কি দেওয়া যায় নাকি। ওকে, এটা একটা মানে কাজ আমরা করছি এখন, মানে still we are working on this work. ঠিক আছে, কারেন্টলি আমাদের কিছু স্টুডেন্টসরা এটা নিয়ে কাজ করছে। Okay, so I'm just going to tell you what's going to happen. So let's say rice leaf disease detection. এটাতে আমরা যেটা করছি, we click on choose file. Here's a rice leaf. A rice leaf, it has certain disease. A disease now it's a brown spot disease. So we just took that brown spot. It has an image and we submit that. Okay, and it actually figures out that this is a leaf smart. Okay, it first detected it's a rice. Okay, it's a crop is rice and leaf smart. So it's like a leaf smart chilo, like a brown spot chilo. Maybe they are doing something else. Maybe they are working right now. That's why. Back to leaf blight chilo, back to leaf blight. Actually, from the image, it figures out what kind of disease does it have. Okay, right? এই ডেটা সেট আমরা কালেক্ট করি, ঠিক আছে, এন্ড উই অ্যাকচুয়ালি ক্রপের মধ্যে কি ধরনের ডিজিজ আছে সেটা প্রেডিক্ট করার জন্য, এবং এটার জন্য অ্যাপ, মোবাইল অ্যাপ, আরো অনেক কিছু ডেভেলপ করা হয়েছে। ঠিক আছে, ইটস আ কারেন্ট প্রজেক্ট উই আর অ্যাকচুয়ালি ডুইং। ইনফ্যাক্ট আমরা একটা ডোমেইনও কিনবো, এটা রাইট না একটা টেম্পোরারি ইয়ার মধ্যে আছে। হ্যাঁ, এইখানে যখন ডেটা সেট আমাদের ছিল, আমাদের ডেটা সেটের সংখ্যা ছিল মাত্র 90টা, just 90. It's a very small data set. But we did a lot of very interesting stuff with these small data sets to make sure that আমাদের accuracy জন্য ভালো আছে। আমরা রাইসের জন্য করেছি, this is currently আমরা টমেটোর জন্য করছি, এরকম মানে this is the idea that's going on there. And then we are creating an API as well. We have actually, যারা কেউ যদি চায় তা আমাদের API use করে তারা they can develop their own mobile app and other stuff like that. Okay, now এই ক্ষেত্রে মানে এটা example আমরা এখন দিলাম, but this is a current project, so some of our students are working on this one. Okay, and এই data setটা কিন্তু actually size-টা খুব ছোট ছিল, ঠিক আছে, খুবই ছোট ছিল, and we did certain techniques here, we employed certain techniques here to ensure that the accuracy is very high. এখন পর্যন্ত মনে হয় আমি লাস্ট নাইট পর্যন্ত we were দেখছিলাম যে রাইসে মনে আমরা 96-97% accuracy-তে আমরা well predict করতে পারি, ঠিক আছে, 97% নাকি সামথিং লাইক দ্যাট, ভালোই প্রেডিক্ট করতে পারি। আর টমেটোটা একটু কম হচ্ছে, দিস ইজ বিকজ টমেটোটা নিয়ে এখন আমরা কাজ করছি, ঠিক আছে। হ্যাঁ, and there's a lot of things that we had to do, ঠিক আছে। ওকে, চ্যালেঞ্জেস অনেক ছিল, ডেটা সেটটা ছিল ছোট, এখন এই ছোট ডেটা সেটকে কিভাবে মানে আমরা ভালো বানাতে পারি, ঠিক আছে। So there are techniques behind that as well, so we'll discuss this as time comes, ঠিক আছে। So মানে ডেটা সেট যখন কালেক্ট করতে বলি, একটা অফকোর্স ডেটা সেটের ভলিউম ডাজ হ্যাভ এন ইম্প্যাক্ট, বাট এটাও কিন্তু মাথায় রাখতে হবে যে সবসময় যে ডেটা সেটের ভলিউম যে লার্জ হবে এমন কোনো কথা না, অনেক ডেটা সেটের ভলিউম লার্জ নাও হতে পারে, রাইট। তখন what are the techniques that we have, what are the practical techniques that we have, we will discuss this in this course as well. আচ্ছা, যাই হোক, does anyone have any questions, any other questions so far? কারো কি কোনো কোয়েশ্চেন আছে so far? Yeah? Hey? No, sir. Hello? Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So I guess you don't have any questions, right? Okay. Now, there are other things that you can also do. Like, for example, if you want to build, let's say, imagine a car that will drive itself, autonomous car. How can you make a car that will drive itself? Now, we can use machine learning to do that. কিভাবে? যেটা হয়, এবং a lot of people what they have done is, you have a car, and this car has lots of sensors around it. ঠিক আছে? And now when you are driving the car, the human driver is going to make a number of decisions. সে হয়তো গাড়িটা ব্রেক করছে, গাড়িটা হয়তো রাইটে টার্ন করছে, to some angle লেফটে টার্ন করছে, all these things that the human driver is doing, okay, তোমার
we can record all these things and we can see the senses around it, আশেপাশে কি অবস্থা। তখন আমরা এখন অ্যাকচুয়ালি এই ডেটা সেট যেখানে আমার আশেপাশের কি অবস্থা এটার উপর ডিপেন্ড করে হিউম্যান ড্রাইভার কি করছে এটার জন্য আমরা রেকর্ড করতে পারি, ঠিক আছে, and we can actually come up with machine learning algorithms that learn from this data set. তখন হবে কি, when we learn from this data set with high accuracy, now we can have actually, you know, a program that has learned how to drive itself. Did you understand নাকি না? Yeah. Yes, sir. Yeah. So many people actually use this technique to actually create autonomous vehicle. Okay. So here, what would be the task T? The task T would be to drive on public highways using the vision sensors. And the performance, how do you measure the performance? Is the average distance traveled by the car before making any error. Okay. So that can be a performance measure, or you can have other ways of measuring the performance, but that is a good performance measure. And the training experience could be a sequence of images and steering commands. Dane jacche na, bai jacche na, brake korche na, ki korche, accelerate korche, all these things as recorded while observing a human driver. Autonomous driver, not human driver. ঠিক আছে? Okay? Okay. Are we good? Yes, ঠিক sir. আছে? Is that clear? Yes, sir. Okay. Now let me give another example where we can apply machine learning. When you receive an email, অনেক ইমেলকে automatically spam detect করে না, this email has been detected to be a spam email. How do we detect this to be a spam email? It turns out we have a machine learning program there that actually does that. So the task over here is to correctly classify an incoming email as whether it is a spam email or not a spam email. Okay. Now, how would you do that task? Okay. The idea is very simple. The idea is you have a, you know, data set of emails, অনেক ধরনের emails, এবং এই emails গুলার লেবেল করা আছে এই ইমেলটা কি স্প্যাম ইমেল নাকি নট স্প্যাম ইমেল, স্প্যাম ইমেল নাকি নট a spam email. And then you can use machine learning algorithm to learn from this data set যে কোন ধরনের ইমেলকে we can recognize as spam and কোন ধরনের ইমেলকে we do not recognize as spam. Is it clear নাকি না? Yes? Yes, sir. Yes, sir. ঠিক আছে? Ji, sir. Okay. Now, how would you measure the performance? Performance can be measured as a percentage of emails correctly classified. যদি আমি দেখতে পারি 99% accuracy তে আমি correctly classify করতে পারি as a spam or a non-spam email, then this is a 99% accurate, you know, classifier. Is that okay নাকি না? Yeah. So that's the performance measure. Is that okay নাকি না? Clear? আচ্ছা, আমরা ডিটেইলসে আরো কথা বলবো এখানে যখন আমি বলছি you know you have a data set of emails, ওখান থেকে শিখবে এখন ওই ডেটা সেট অফ ইমেলস এর মধ্যে কি কি থাকবে, what are the different things that we can think of, ঠিক আছে, we call them features. এগুলা we gonna start discussing from the next class, ঠিক আছে, একটা ডেটা সেটের মধ্যে কি কি থাকে and stuff like that. But are we good enough so far? এতটুকু সবাই clear? Is that okay? Yes, sir. So Yes, sir. আজকে যে এই যে definition দিলাম of a learning problem or a learning a program that learns, I think this is now clear. So coming back here, what did we say? A computer program, we can say it to learn. A computer program is said to learn from certain experience E with respect to certain task T and the performance measure P if its performance on that task T, at that task T, as measured by the performance P, improves with experience E. Is that clear to everybody? Did we understand the definition of machine learning or definition of a learning algorithm? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. এটা তো আমাদের আর কোনো সমস্যা নাই না? আচ্ছা, নাও আস্তে আস্তে এরপর আমরা শিখবো এই লার্নিং অ্যালগরিদমস গুলো কিভাবে তৈরি করতে হয়, এই ডেটা সেট গুলোর মধ্যে কি কি থাকতে হয়, ঠিক আছে। So these are the details that we're going to start learning from the next class. So next class আজকে আর এগুলোতে ঢুকি না, we'll see the different kinds of learning algorithms we have, ঠিক আছে, okay, and then we'll start looking into একটা data set এ কি কি থাকতে পারে, ঠিক আছে, we'll discuss about all those things, okay,
তখন আমরা আস্তে আস্তে এগুলো ভিতরে ঢুকতে পারবো, ঠিক আছে? আর উই গোইং টু লুক এট মোর ইন্টারেস্টিং স্টাফ, ঠিক আছে? This is our agenda in the next class, and also other things that we want to discuss is machine learning algorithm দিয়ে যে সবকিছু সলভ করে ফেলবেন তাও কিন্তু না। There are certain issues, ethical issues particularly, ঠিক আছে? যেখানে মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম অ্যাপ্লাই করলে দেয়ার কুড বি সার্টেন এথিক্যাল ইস্যুস। এগুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো যে কোন সময় মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম ইউজ করা যায়, কোন সময় মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম ইউজ করাটা লিটল বিট মানে problematic. So these are the things that we will be discussing in the next class, ঠিক আছে? So that will end up our introduction to machine learning. So after these lectures, this particular presentation, in the next class, hopefully now you'll have a better idea of what is machine learning and what are the problems of machine learning as well. তারপর আমরা আরো টেকনিক্যাল ইয়েগুলোতে ডিটেইলসে আমরা যাওয়া শুরু করব from the next class, ঠিক আছে? Next week. Okay, so then we will end over here, but please ensure যে আপনারা একটু এই দুটো সফটওয়্যার ইনস্টল করে ফেলেন। একটা হচ্ছে anaconda.com থেকে anaconda ইনস্টল করে ফেলেন, ঠিক আছে? আর একটা হচ্ছে ওয়েকা বলে একটা সফটওয়্যার আছে, ইনস্টল দ্যাট, ঠিক আছে? Is that clear to everybody? Yes, sir. Yes. Yes, Right then. So if there is if no one has a question, we can stop here. স্যার আমার কারেন্ট চলে গেছিল জন্য আমি ক্লাস লেট করে জয়েন করেছি, অ্যাটেন্ডেন্সটা দিতে পারিনি স্যার। কোনো কথা? আচ্ছা।